Social update UG. Kakati no Besigye declines expensive bail granted to him by court, opts to go to prison. Dr. Kizza Besigye aganye okweyimirirwa okumuweereddwa okw'ebbeeyi ekkooti kwebadde emuwadde era n'asalawo okubeera ng'agenda mu kkomera mu nsonga y'okubeera mu kifo ky'okubeera nga yeeyimirirwa okitegeera n'ekyo. Wadde nga abantu abasinga bagamba nno Besigye ayinza okuba ng'ali mu katemba kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu bagamba nno Besigye abeera nnyo mu meetings z'aba NRM, abeera nnyo ne Museveni kino ne kiri, ate mbu abantu abaliko mu nsiko bombi kizibu okubeera nga tebakyakolagana olunaku olwaleero. Four-time presidential candidate and the leader of the People's Front for Transition, Dr. Kizza Besigye has, in an unprecedented act, declined the bail that had been granted to him by court for being too expensive. Besigye was on Wednesday afternoon charged for incitement of violence over his recent protests against the skyrocketing commodity prices in the country. Uganda Besigye olwokusatu oluwedde akawungeezi k'olwokusatu yavunaanibwa omusango gw'okubeera ng'akoma mu bantu b'omuliro nsonga y'okuba nga bagala okwekalakaasa ku bintu ebyekanamye mu bbeeyi. Court presided over by Grade 1 Magistrate Sienna Owomugisha told Besigye that he is accused of asking the public to join him in protest over the high commodity prices, which tantamount to inciting violence, contrary to Section 51. On May 24th at Arua Park, Muno Village, Shauriyako Parish in Kampala, without lawful excuse and an assembly, he made statements to members of the public, indicating or implying that it would be desirable to demonstrate an act which was calculated to lead to destruction and damage of property. The magistrate read from the charge sheet. Besigye avunaanibwa omusango gwa nti yakuma mu bantu b'omuliro okubeera nga bajja ne beekalakaasa ne bamwegattako ku bintu ebyekanamye ebbeeyi. Naye nga Besigye oba kituufu ayagala enkyukakyuka. Kwaki Bobi Wine nti wamwegattako mu kulonda? Kwaki wamwegattako? Kwaki mwenna abantu abo timwamwegattako? Nemanya muno mulina akabinti kamu. Neera mwakola division y'emu, ekintu Museveni kyakozesa kinene kya divide and rule. Okitegeera? Besigye's lawyers, led by Kampala Lord Mayor Erias Lukwago, later asked court to release his client on bail, and to this, he presented two sureties, including the former leader of opposition in parliament, Wafula Ogutu, and FDC Deputy Secretary General Harold Kaija. Lukwago also told court that Besigye has a constitutional right to be released on bail, but also being a national leader and four-time presidential candidate, he could not jump bail. Lukwago akakase court agamba nti Besigye ne wanaaba yeeyimiriddwa tasobola kubeera nga abuuka court session olwokuba nga ali kugundi ku remand. Mumute omusajja ali prominent, ali mwesimbu. He has been a presidential candidate for 4 times and his record is undisputed. There is therefore no evidence that is likely to interfere with investigations of jump bail, Lukwago said. The lawyer asked for a non-cash bail. However, the state prosecutor asked court not to grant bail to Besigye, arguing that the shorties are non-sustainable, whereas the accused would interfere with the investigations into the case. He said that in case court is inclined to grant bail, Besigye should be ordered to pay a cash bail and other stringence in terms. In the event he is granted bail, it should be in cash but also an amount substantial enough to ensure that in case he thinks of jumping bail, the amount is big and it is painful to forfeit it. Keko asked court. Besigye prosecutor yasabye Besigye aweebwe okweyimirirwa nga kwa ssente nnyingi nga wanaaba skipinze bail ssente zijja kuba zimuluma. Okitegeera n'ekyo. The Grade 1 Magistrate consequently released Besigye on a shillings 30 million cash bond, whereas each of his 2 sureties were asked to pay shillings 70 million non-cash for bond. Besigye yabadde agambiddwa nti najja kweyimirira ku bukadde 3 obwa Uganda
n'abaana babamwemiridde ababiri buli omu ku bukadde 7 obwe Uganda ezitali za buliwo. Okitegeera naye nno Besigye ye yabiganye n'agamba nti nezo ssente nnyingi nnyo ez'okubeera nga zeeyimirirwa, era n'agamba nti no y'okubeera nga afuluma n'abeera ku remand bamutwale mu kkomera era gye yasuze. So osobola okubeera nga omubira kirowooza mu comments. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. Peace.